Aho, 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 soldiers of the cross, I salute with deep respect and love. I'm Rabbi Ebenezer Ankapon Nyama. First of all, let us thank Yahweh our Elohim. Asidamu asida, enka otumfu nyankopon. Esan se yeda so tinkwem. Me bɔ mpaye se nyame wonkronkron metena mimu. Na onkasa mfa mimu. Na ɔma wakoma pa ene asopa. Ne fetie mi ye na sa wuntie. So today's topic, I've entitled it Christianity. What is Christianity? Christianity in Bible. Christianity means follower of Christ or Christ-like. Say wudi Yesu Christo echi. Ana Christ-like Yesu Christo su. If you are a Christian, you are Christ-like. We are Christonia. Chese we are Yesu Christo. If you say Yesu Christo ba ye no, obebo abrapa. Into your Christonia or so ma wa bra boye den efata Christo. Inti na say Christ-like. Say wudi Yesu Christo echi. If you say wudi Yesu echi ya, wa bra bo ebetene te say Yesu Christo. Enti se wundi Yesu echi na odi bonsam echi ya. Eno na ubo obrabone. So turn up your Bible with me. Let's go to Mark chapter 10 verse 22. Therefore throw all your bad things away and come to follow Jesus. Let's read Mark chapter 10 verse 21. Mark chapter 10 verse 21. I'm reading to your hearing as I read. Jesus looked at the man in a way that showed how much he cared for him. He said, "There is still one thing you need to do. Go and sell everything you have. Give the money to those who are poor, and you will have riches in heaven. Then come and follow me." Pharisee ni bi eko Yesu Kristo nchen ko ka che ne se obeden no nya osoro ahime mako. Na Yesu Kristo ka che ne se ondi mmra ne so o se ifiri ne mmofra brem na wodi mmra ne so ebesi saagbi na edian biom na onsanye na Yesu Kristo ka kire ne se onkoton ne japade nyina na ombra mbedi Yesu Kristo no echi. Nti o ka asa no okoye wanye den wantie Yesu Kristo asem no so. Iti minua ba utie mi minua be ma utie me papa e me ma mi ajapade na wo no fama ehiafo memfa wakoma endi sa ejapade n'echi na wuwu a edan no mfa wo nko wuwu a kaa ne mfa wo nko ton wo cars ne we japade enye ni nyina ton bi na fa bo a ehiafo ebi se ehiafo ye den ebre obu o ho a 10 pesos scroll di beto eduane di inso kra no mpo onya because ohia wa eya ohia wa eya iti omo wo ehia mu no wo a wo sika no ton we japade ni bi na fa bi fa koma omo na bra bedi Yesu Kristo echi eno na kire say you are following Christ or Christ-like. That's Christian or Christianity. If you are a Christian na wo sika ton bi na fa sika no bo a ehiafo ebi se ehiafo obre ejankafo obre oma omukuna eweja omo okunafo omu nso ebre ebi se ehia wa eya ehia wo danti wunim se de ohia titie ohia wa white ohia fita white eyeya iti se owo sika na wunua eti baby a obre eno che say you are Christian. No, you are not a Christian. If you are a Christian you sell all your things na wo de wonyoma ni nyina usika no e de aboa ehiafo eno na kire say wudi Yesu Kristo echi eti mo a mo bobra bone no mudi Yesu echi ana wo a wo shi wi no wudi Yesu Kristo echi wo a onum koke no wudi Yesu echi if say Yesu Kristo wambe bossa bra bone no the cross load no is not too much. It's easy, so carry it. Come and carry Jesus Christ cross. Branebe so Yesu Kristo asendua no if say Yesu Kristo asendua no emunye du if say Yesu Kristo o mra papa o de be ma ne mma wo a wodi busumechi no on na be ma wo emra load a wontimi nsoa if say obu ho ko di busumechi ko jisika dura ye be hye mra bebere ama no obu ho a anajo onda onante saa obu ho a oditi efimu mboa obu ho nso a ondidi obu ho nso a odwa naked obu ho a one bodamfo ye den ekoda if say load a busum ne di ama no eso sen no ontimi na so ba Yesu Kristo mu ubedi Yesu echi na omo wabra bo fata Yesu Kristo na we jai obra bone na waba beso Yesu Kristo akonua no na konua no so no emunye du. It's easy to carry it. Turn up your Bible with me. Let's go to Luke chapter 9 verse 23 to 25.
Luke chapter 9, verse 23 to 25. As I read, Jesus continued to say to all of them, any of you who want to be my follower must stop thinking about yourself and what you want. Yesu Kristo ka kyerɛ mo sɛ, mo a mopɛ sɛ mudi m'akyi no, mongyae deɛ modwene no ɛne deɛ mopɛ. Ebi sɛ wobɛdi Yesu akyi na woma w'ani kɔbrɛ obi adeɛ a, wondi Yesu akyi. Woba bɛdi Yesu akyi, wobɛyɛ Christian na w'ani bere sika ana ahantan wɔ so. Wopɛ sɛ wonye like wopɛ sɛ wonye sika bebree a, na kyerɛ sɛ wondi Yesu akyi. Let me continue. You must be willing to carry the cross that is given to you every day for following me. Ubedi Yesu echi a oba besoa na konua no na konua no emu nye du. Eya konua eye mre eye emra kitue bi na obedi so. O se do yonko se ho na do Yesu Kristo. E na eche se wedi mra ni nyina so. Ebi se o do yonko a wonya o yonko bone. O do yonko a wondidi o yonko atem. O do yonko a wonsere o yonko. O do yonko a womba o yonko dua. O do yonko a won tu o yonko eduro. O do yonko a wonye adeboni bi entia o yonko. E na o se na do Yesu Nyankopon se wo ho. Ebi se o do Nyankopon a wobɛsom Nyankopɔn wonsom abode bere anka no ho sɛ wodo Nyankopɔn yawe a wobɛyɛ na pɛde nyina ama na wobɛdi ne mmaransɛm so enti love God and love your neighbors ejina mmara ne nyina so kyerɛ sɛ wodi ne nyina so enti woba Yesu mu a mmara no ɛyɛ soft ma so obetime di so nanso wokodi busum fufure echi a mmara no ɛden and you can't obey all that laws. What makes Christianity different from other religions? Turn up your Bible with me. Let's go to Colossians 3, 12 to 17. Colossians chapter 3, verse 12 to 17. Sorry. Colossians. Sorry. Colossians chapter 3 verse 12 to 17. As I read, your new life with each other. God has chosen you and made you his holy people. He loves you, so your new life should be like this. Eti wabra bopano or say ye enyoma we ni mu. Be very careful and listen to me very careful. Tie dia meka no na ebeboa o. Listen to me. Show mercy to others. Or say munhu amanfo mobo. Obu o a onhu ne yonko mobo. Uye Kristoni na wunhu wo yonko mobo a. Eno nkyere se wudi Yesu echi, wundi Yesu echi. Ebi se unhu yonko mobo a, wo mbọ mpaye emsu oja ensi watamfo so. Se unhu yonko mobo a, wuntutuo enku watamfo. Ite Kristofo na omukwa asore dem om se mi bo otuo pe no. Omuhu omu yonko mobo a na chese omuhu omu yonko mobo. Ebi se uhu yonko mobo a ubeshutu no. Debi uhu yonko mobo a usuro krasa ubeshutu no. Eti na chese Christians mu ye Kristoni a na ebi se osi ye hu ye yonko mobo. Obi kwa ahukyere ma aboa no. Obi tan wa mem ha nipa kro no. Bompaye na Nyankopon sakra nipa kro no. Ebi se Nyankopon se ye mbompaye emma yatamfo obi otan yen na obi a ostre yen odidi yatem oye yen adebone ye mbompaye mom en na kire say you have mercy for that person but not to curse that person. Iti o se ye hu amanfo mobo obi kwa ahukyere mu ehia na tonwe japade ni bi na fa bi kọ boa na na kire say wo hu sa nipa kro ne den wo hu no mobo. Into see your new life no wabrabo uba Kristo mu abraba o se obo no se obehu yonko mobo. Let me continue. Be kind with each other but forgive each others. Or say fa amanfo ebone ye de echomo obi ye obone a eni se okogina baby e ka kire amanfo se akwawe aye me bone se waye me bone se na wo sei ni pakro no eno nkire se wo ye Kristoni ebi so ye Kristoni a fa oyonko bone ye den eche no me say obi ya me bone a no ma forget it na ma bompa ye say Nyankopon di nipa kro bone be che no ebi say Bible say wo sakra nipa baako a abofo mpempem enije na omuto aye ye nyom eti sa nipa kro na waye me bone no waye bone eti ma bompa ye na Nyankopon no aye den asakra sa nipa kro no se do obenya osoro ahime mai den akọ na me bompa ye ndome no eti so obi eye obone a fa nipa kro bone che no
se won so ale obi boni akọ nipa kro nanim na kọ ka kire se boni a waye no no o se no mfa oboni nchew enti you must forgive each other momfa amanfo boni nye den enchew mo meme se udidi matem amfa me ho mebo mpa se nyankopon ede wo boni be chew na obekire odin won kwa homani enti yento aso if you feel someone has wronged you forgive them forgive others because the Lord forgave you momfa amanfo boni nye den enchew mo efise nyankopon de ye boni cheye efise ye na ya de boni yefo esan se nyankopon de ye boni cheye enti osoma ne doba Yesu Kristo ma ne ba asasi so ebewu dije ye boni nkwa Yesu Kristo abewu age ye boni nkwa wonso wamfa amanfo boni anchew ma nyankopon de boni be chew dabi okan our Father na eduru bebi obekire o say forgive us our sins as we forgive those who trespass against us said ya odu obi boni chew mo no nyankopon so de obani be chew so wamfa obi boni anche na nyankopon wo soro so mfa wo boni nchew da iti mu a mu ye Christopher no na mu mfa amanfo boni nchew mo no you are not a Christian. So let me continue. Together with these things, the most important part of your new life is to love each other. Mu new life no che say mu bedo mu yonko say mu ho ene Christopher ndo o mu yonko ene sesofo eye bibia na ne church member or the atoa sofo de toa na ne church member de atoa sofo de toa na elders de atoa che say o mu ndo o mu ho ene asori fie kra odo ennim ene nyamesom na papa mu ene ye SDA for ye Sunday for Presby Pentecost Roman chese asori na chiche mu enti ukohu wo yonko na se wo ye SDA ni na wo yonko no ko Sunday a wo bon se obetan wo ebi se wo nye na danfo wo nye ne yonko enti o Kristoni no na chese Christian no mu nye Kristoni papa ebi se o ye Kristoni papa mu ba do mu yonko se mu ho ene asori na chiche mu bebre eti obi hu ni yonko Presby ni a onim se we ye me yonko oye masore ba no afa na danfo se Presby ni ekoko hu SDA ni a onfa na danfo obeka se mo asore na amoko no de eye asore a enkyerechire ye encheche bone chese motiti mumu na chese odo ni nya adwuma wa ha o enti wo ye Kristoni a na onye o Kristoni ebi se o Kristoni no honhoma ba no e na Bible na kire Colossians na kire yen se o se wo do wo yonko se wo ho into yo Kristoni a wo ndo wo yonko a wo tan wo yonko discriminating mo papa mumu no ere na che so ye Kristoni papa na dabi. So let me continue. Love is what holds everything together in perfect unity. Odo ena ekura bibia mu e won ka bom evi se wo do yonko a mo be ka bom aye baako nti ene amanfo ndo mu yonko nti nka bom ni ho nti ene Kristoni Sunday ni Saturday ni bi omutimi ko debate etimi kontokwa Bible ho nsem etimi kontokwa buruburu ndia Bible ho nsem omutimi ye debate e ma ntokwa si evi se odo ni omuntem evi se oma chiche omumu Sunday Saturday ena Sunday no so achiche mu bebre Muslim fo nso call Friday nti ama ene Christopher kra ndo mu ho wiasefo nso nya den endo mu ho na mo Christopher kra mo ndo mu ho a wiasefo na be do mu ho mo a wo se mo dodo mu ho no e ma wiasefo nso hwemusu ban na o mo nso ye den edo mu ho no mo nye iti na je se wo ndo ho a you are not a good Christian. Let me continue. Let the peace that Christ gives control your thinking. It is for peace that you were chosen to be together in one body. Eya sumdwe na ema ye den mo kambo mo be ye honam baako and always be thankful. Namunda nyamiase let the teachings of Christ live inside you richly. Ma nyamiase no entina mu yie abre bia osori anopa kan Bible mu nsem eno na the Bible is our manual eno na be kire yen kwampa ne ade yafa so let me continue. Use all wisdom to teach and counsel each other. Fa adwene ye den e kire uchi Bible na e be kire wa adwene bi se Bible e be ma wa adwene Bible intina Bible ne say nyame asem na wapui na wonyansa ye den e wo hefa etu usua Bible a e be ma wonyanyansa na wusa wonyansa no odi a kire amanfo. So let me continue. Sing psalms, hymns and spiritual songs to enyom ayeye nyom with thankfulness in your heart to God to efiri wakumemu ema nyankopon o sori anopa to ayeye nyom hye nyame die ni monyam to nyom echichire amanfo re
to ayeye nyom efiri wakoma mu ba enye nipa nti na wo to e de efiri wakoma mu said de ebeso onyankopon. So let me continue. Everything you say and everything you do should be done for Jesus your Lord. Mu ye bibia mo nye emfanso Yesu Kristo neni ene asofo preach kra na o preach the so ne church members for eni o person ne church members for no hu se onim preach iti obe preach e de aso nyankopon eni ni de da bi preach no na emfiri na kumemu o de so ne church members eni obi nso a oto nyom obeto nyom no e de afiri na kumemu aso nyankopon eni no o to de kire nipa na o de aso nipa eni e basa ensura nim enu nche se wo ye kristoni ebiso kristoni papa no o to ayeye nyuma o beto with gidie no wato de ahye nyankopon de enumonyam ene e kristofo obo mpaya ukotena ka mu atrotro ma no wa start here baba ya tabromanta ya na o kanton said omom wo ka nu be say yes akwa we kristoni obo mpaye pa enu nche se we ye kristoni be se wo kanton so no wo ka firi wakome mu ana wo bo mpaye no wo bo firi wakome mu dia so nyankopon ni ana wo de so ni pe ni enti wo de so ni pe ni a enu nche se you are a Christian. If you are a Christian wo ye bibia yes so Yesu Kristo eni nyankopon weni by men nyam fanso nipa eni. So let me continue. And in all you do give thanks to God the Father through Jesus. Uye bibia fansi dama onyankopon eni ndoba Yesu Kristo. So if you don't stop your bad things, you are still living in darkness. So wan twen ho amfiri wo bone ho a oda so wo sum. Turn up your Bible with me. Let's go to John chapter 8 verse 12. John chapter 8 verse 12. John chapter 8 verse 12. Jesus is the light of the world. Later, Jesus talked to the people again. He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never live in darkness. They will have the light that gives life. Yesu Kristo say, on ye wiase han na mo a monante esumu na mo ba Yesu Kristo mu no mo nante wo sumu bio. Mo ba mnante wo ehan mu enti wo sumu kra na Yehowa nyankopon one onase kanea wonam su kabi mompo a wonsuro according to Psalms o se menam sum kabi mompo a minsuro evise Yesu Kristo ne me han me nase kanea enti wo ba bedi Yesu Kristo echi a won toso ntena esumu bio enti wo ye obi a wo hiri wonum ensa cocaine asra apeteshi go striker burukutu kakai bites lotto trousers sheno Jerry, permi na man mo ye ni makeups, lipstick, omom ke komano no bleaching, e man no mo po mo ho no. Any apuskelen ke no mo ye den, omo hye na any nika ketekete no. Se wo jai ni nyina ba Yesu Kristo mu a, won san tena sa abraboni ni mu biom. Eti na eni na be kire say we o Kristo ni you are being born again. Eti omo mu bo mesh no, munjai abortion for no, omo mu bo ejo, omo mu tunyin sentugu no, adultery ejo mambo for no. Munjai muntwe mu hu firi ho homosexual fo no na se kwa matisi say LGBTB+ no ye da ko parliament a omu eba bedwene ho omu di gay any lesbian any sugar mommy sugar daddy omu ba beji atum omu di akọ parliament a omu dwendwen ho bone kese we e wo Bible mu say obema memfa oyonkoto ofa oyonko a yakopon ebufo wo so sa kro no enye den enye ye enso ye ba omu di asa ade we akọ parliament a omu ba be ye den omu ba beji atum so omu beji atum so omu nji ntum ye de yenim empa bo ne ebebo enti na so yo Kristo ni na se mi hu se wani age a ya na oho ye me mmobo se ya na oho ye me mmobo enemre ma ye we yo Kristo ni se wani je memma wani nji statisu ebi se de eba Ghana no enye easy de ekoso wo Ghana no enye easy hwebone a ekoso etime tenase a metime bompa ye san esu san metime tonyum sa asu esu ma me my Ghana ebi se Ghana de ekoso wo Ghana no enye easy hwebone kese a omude ba eti wo Kristo ni a mentenase nyuma weni nje bompa ye nesu Nehemia e bompa ye esuwi eje ne man Israel Jeremia nso esuye ekosi Jerusalem omu nyina suma omu man iti menso metiasi o se am ye de misuma me man o se misuma me man iti me ma me nje o se mis di areho na misu se de Nyankopon betie me mpaibo e bi se wo bo mpae na se we nsu a Nyankopon onye den
ontie o because you are not serious. O so ayeye nyom na we nsu a you are not serious. Your nyankopon onhu seriousness. Nanso wo bompae na usu egu no so a obehu mmobo no waye den waye wapede nyina ama. Ebi se wo pe bibie fi obi na usu a nipa kon bon say yes wo pe sa ade nti ode ade ne be den ebe ma wo. Nti Christopher ene mem ni se mom yetena ho eye do mom ye nkompai bom ye mbompae anopa ewia enumre anajo ye mbompa ensungu nyame so se nyankopon bo enhwe ne man so enye Ghana nko a ne man nyina so se de obeyi bone efiri oman ebi se bone a ekoso oman mu doso dodo nti se wo sa bone mu a homosexual pornography prostitute ashawofo no masturbation obema timi kogogoro no a type pornography na ohwe na otwetwe ne be ma na ne ho esane no eye bone porno acting amanfo active porno sakawa occult hoodoo incantation juju magic spells voodoo wiccan witchcraft hypocrite stealing entrono bitterness no eye bone eye ade a oya edigu hu fin e ma bi papa kran fi mu mba nti so jai sa anyoma ni nyina na oba Yesu Kristo mu a waba ehanim nti waba hanim no onkoso ntena osum biom eti mum bla Yesu Kristo mu na mum ba ji Yesu Kristo endi na mum free esumnim na mum bra ehanim. The Bible and Christianity. Turn up your Bible with me. Let's go to Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. As I read, Jesus Christ is our high priest. We have a great high priest who has gone to live with God in heaven. He is Jesus, the Son of God. So let us continue to express our faith in him. Mama yanya yejidie wo den Yesu Kristo emu. Okay, I'm reading 14 rather. Let me go back to verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. God's word is alive and working. It is sharper than the sharpest sword and cuts all the way into us. Yesu Kristo asem no eye sekan nifanu asem no ebowura wakomemu a ebetwitwa empokire biara ewo wakomemu ebetwitwa boni bia ewo wakomemu ebise Bible no me eti ase se obeye obi boni a efiri wakomemu enti se asem we se oji masem we itumu a na otie masem na de ye adwuma a asem no bebowura wakomemu na atete enuma boni na ewo wakomemu no ebise obefo obi yira efira komemu obekọ bosom so efira komemu obetu obi edura efira komemu obeye peseminkum nya efira komemu abeifo se efiri woma komemu pedicure efira komemu obehye long nails a efiri wakomemu obeka busu sema efiri wakomemu obedidi obi atem anampanyifo atem a no so efiri wakomemu discriminating obepapa nipemu a eno so ye den efiri wakomemu fornication de obeye bia no den efiri wakomemu enti se oji masemi tumu a na otie masemi a ebewura wakomemu na atete boni na efiri wakomemu no waba Yesu Kristo mu no waba hanim no waba abeye nshira. So let me continue. It cuts deep to the place where the soul and the spirit are joined. God's word cuts to the center of our joints and our bones. It's just the thoughts and feelings in our heart. Ejaji de wo wakomemu ebise uye obi boni a upese oya boni efiri akomemu enti sa asem yi ko wakomemu a ebe jeje wakoma no na wahunu se de wo wakomemu no na ye boni edwumanbo na wo bono na ye boni eduro so na wo kono na ye boni eduro na wo to no eno so na ye boni no wa ye den ajeje na we jai sa ade no enti erade ma wo nji ma asem yi ntum ena sa wo nji ntum je ma asem yi ntum na tie ma asem yi na ebe boa. Let me continue. Nothing in all the world can be hidden from God. He can clearly see all things. Everything is open before him, and to him we must explain the way we have lived. Untimi fa bibia anse Nyankopon. Wa ko obi afuom, wa hwe left, wa hwe right. O Kristo ni, we hu obia, wa ko akotwa obi board de abra wa nka nkyere obia. Unka nkyere obi ahu o ba Nyankopon de wo hu. Nyankopon de onim de wa akomem. O Kristo ni a won so wada do obi abayewa ede na kwose hotel
ena wa bona no se ma ne nka nkyere ne maame ene ne papa obi ahu o ba nyankopon de wo hu nyankopon de onim de wa akomem wonso a wutu nkofo eduro wutu nduro obi ahu nyankopon de wo hu eti nyame hu no odwen se obekọ soro ho no ma na muntwe mo mfiri saa nyoma na esuma brabo egu nipa ho fi eye ade a woyɛ saa ade na wo sum eti twe ho firi saa ade na bra han nim wo baji Yesu di a no wabɔ tene na bra wabɔ han ma brabo. The Bible is our manual. As Bible nim ye nation ye because the Bible is our manual. Ene na kyerɛ yen. Jo so ye. Etu ukọ boni mu a Bible na be kyerɛ o say ukọ boni mu na twe ho firi ho na nso why then what twe ho firi ho. Turn up your Bible with me. Let's go to 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Second Timothy chapter 3 verse 16 to 17. I'm reading. All scriptures is given by God. Scriptures it was inspired by God. And all scriptures is useful for teachings and for showing people what is wrong in their lives. Scriptures no and ya de be kyerɛ o bɔne a waye ebi sɛ obi bo adwaman a Bible no be kyerɛ wo sɛ adwaman bɔnyɛ. So obi ekọ repi obi a Bible no be kyerɛ sɛ ye repi obi na o repi obi a yebɔne sɛ oka buzusɛm wumbu ade na ana udidi obi atem ana wu twa ntoro onka no kure ana ukọ abosomoso Bible no be kyerɛ wo sɛ saa nyoma a woyɛ no enye emfata Yesu Kristo. You are not a Christian. Any yaudie na ewo mu no any awaregya no divorce dating backbiting no judging ubu aten no ahantan na ewo mu no Bible no be kyerɛ wo sɛ sa ahantan na ewo mu no enye eyebone. Into the Bible is our manual a kyerɛ yen enoma papa a yenye den yenye. Let me continue. It is useful for correcting faults and teaching the right way to live. You correct your fault if you say wakobo adwaman why ebone eti ebe kyerɛ wo na correct wo say beye kobo brapa wakotwa loto eno so be kyerɛ wo say loto twa anye. Nti Bible is our manual na edi kyerɛ net ne tene yen na ehu obrapa na edi Yesu Kristo echi a yenye bone. Using the scriptures, those who serve God will be prepared and will have everything they need to do every good work. Wa oba Yesu mu no ubenya de open nyina. So listening and obeying. Listen to me very careful and obey the message that I'm giving you. Practice it. Message na me dey ma no tie. Ene sa untie. Turn up your Bible with me. Let's go to James chapter 1 verse 22 to 25. James. James chapter 1 verse 22 to 25. As I read, do what God's teaching says. Ye de nyame asem eyeden ekire. Don't just listen and do nothing. Enya say wutie me preaching na wutie a wo say ametie no na wo mfa nkoye adwuma. Evi say ubo adwaman a eyebone wo hyiwi a eyebone wutie me preaching na wo hu say wo hyiwi ubo adwaman onom nsa onom tramo eyebone a na wo ka tem say wetie a ene fa koye adwuma men ka say wetie na why then still bekoso abo brabone still bekoso akojujumu dabi utie me preach yi na sakra wa twunhu free adwumambom twunhu free krono mu ebi so utie na so sa akọbọ sa anoma we mu a na che se untie nyame asem. Nti Bible ne si utie nyame asem na fa ye adwuma anye se utie ya ode wano keke e na etie ode wano keke na etie nyame asem no by wakoma mu de onfa ntie ye nti ubekoso abo brabone. Let me continue. When you only sit and listen, you are fooling yourself. Or say otenase na wutie a ene na mo ha mo ho. Or say na mo ha mo ho. Ebi se otie asem no na se ode tenase na when this wa ene wo ha ho. Ebi se otie ma asem yi na wo sakra na wo twu ho efiri nyoma boni mu a ene kire se wo boa wo ho na u ba bedi Yesu echi. Obu o wa okwa asore wetie asem no kwa asore nanso ye bone obu aten oncha de
odidi atem ogusu twantro oye tattoo evil thought adwemboni woni trim insulting odidi atem greedy gossip oka amanfo ho nsem na omo sere gambling osabo game chacha lotto ni weri na hatred otani yonko na anu kire se wonsum nyame ebi se wutie masem yi na esakrawa twon free asem nim twon free boni nim na bra Yesu Kristo mu. Let me continue. Hearing God's teaching and doing nothing is like looking at your face in the mirror. Se wutie nyame asem no anye hwe te se de wo hwe wanim wa hwehwe mu and doing nothing about what you saw. Na de wo hu no wa amfa anye djuma bi se wo hwe ho wa hwehwe na se wo hu se wutirinwe no enye yie ana wo hwe ho wa hwehwe na se powder bi wo wanim kakra wo be den wo be pepa ana meboa ana wo pepa wo be pepa enti se wo hwe wanim e wa hwehwe na se ade tantan bi wo wanim na se wo pepa eno na kire se watie nyame asem no na wo de nyame asem ni yie djuma na se wo hwe wanim wa hwehwe na se ade tantan bi wo wanim na se wa ampepa na wo firi ho kọ a kire se watie nyame asem no wa amfa anye den wa amfa anye djuma. So let me continue. And doing nothing about what you saw, you go away and immediately forget how bad you looked. If you say, "Wo show who ahwehwem na looki bad," or say oye den o correct no. E na che say, "Utie nyame asem a odi ye adwuma." Na so hwe wani wa ahwehwem na looki bad na wan correct na. Utie nyame asem na so wo mfa anye den, wo mfa anye adwuma. But when you look into God's perfect law that sets people free, pay attention to it. Or say yendi nyankopon mra no so. If you do what it says, you will have God's blessing. Ubenya nyankopon shira. Itu omo di nyankopon shira, omo di nyame mra no so no omo ye nshira. No omo di nyame mra no so de omo ye den. Na yes omo ye no me. And because the opposite side of blessing is curse. Iti so di nyame mra nsem so a, wo ye nshira. When di nyame mra nsem so a, wo ye den. Let me continue. Never just listen to his teaching and forget what you heard. Men tie me preach no na ma ure mfi. Twon firi adwamambom persecute no o time obi no twon firi mu democracy kabi mami nkabi scamming oji amanfo sika no twon firi ho autofista na o ye no twon ho amawe scheming long nails oba besi ahihye ne nsa tententen beka se be for pride and hand no incantation juju jerry na amo ye no makeups adwamambo no twon firi ho eti ugbo adwaman a twon firi ho men ka se me kase di twon firi adwamambo me say me fa me nkan ba bia da me virgin ti se me ka che say twon firi adwamambo no wan twon ho firi adwamambo ho na da so tire adwamambo ni mu a judgment day me no mienu ye be scale ye na be hwe be bia be gina me am ye virgin na wo a wo gbo adwaman a me ka che say twon firi adwamambo na wo mpese obe twon ho firi adwamambo mu na judgment day ye be scale ye ye be hu be bia ye be ko the people and blessings. Turn up your Bible with me. Let's go to let's go to Luke chapter 11. Luke chapter 11, verse 27 to 28. Luke chapter 11, verse 27 to 28. As I read. As Jesus was saying these things, a woman with the people there called out to him, "Blessings from God belongs to the woman who gave birth to you and fed you." Oba bi eka kire Yesu Kristo say, "Enhira ne yefunu a eye den ewowo yente de Yesu Kristo ebeka." But Jesus said, "The people who hear the teachings of God and obey it, they are the ones who have blessed God's blessings." Yesu Kristo say, "Enye say wo obi a wawo onu na oye nshira o yefunu no nye nshira o na enshira ye wo ma omutie nyankopon asem no mu di nyankopon mmra nsem so omu na enshira eye den eye omu dia enti wo pese oye nshira bra bedi Yesu Kristo echi na di ne mmra nsem no so. According to John 14:15, or says Jesus says odomia di ne mmra nsem so enti nya se wo bedi Yesu di a eno anu no wo di Yesu di a wo bedi mmra so enti nshira ne wo mu ji Yesu di no mu di mmra so no. Revelation chapter 14 verse 12 ka che say wo mu mbekọ asoro ahimemu no e yo mu ji Yesu Kristo di a wo mu di mmra no so. So living a Christian life, let's go to Colossians chapter 3 verse 5 to 10. Colossians chapter 3
verse 5 to 10. As I read, this is why I sent Timothy to you. Colossians chapter 3, yes, verse 5 to 10. This is why I sent Timothy to you, so that I could know about your faith. I sent him when I could not wait anymore. I was afraid that the devil who tempts people might have defeated you with temptation. Then our hard work would have been wasted. But now Timothy has come back from his visit with you. Okay, I'm reading 1 Thessalonians. It's wrong. I've misquoted. It's Colossians rather. I've made a mistake. Turn up your Bible with me. Let's go to Colossians. Reading the Bible is not easy. If you are doing the work of God, confusion, because the devil will not allow you to spread the word of God. So they'll try to convince you or confuse you. So turn up your Bible with me. I made the first quotation was wrong. I've misquoted. Turn up your Bible with me. Let's go to Colossians chapter 3 rather. But not 1 Thessalonians. Colossians chapter 3, verse 5 to 10. As I read, so put everything evil out of your life. The Bible said we should put everything bad thing, evil thing out of your life. So if you are a Christian, put bad things out from your life. Let me continue. Sexual sin, ejomambo, doing anything immoral, letting sinful thoughts control you. Say obema bone adwendwen control you, and wanting things that are wrong. And don't keep wanting more and more for yourself, which is the same as worshiping the false gods. Say obesom bosom if you tun ho firi ho ena Christopher nyina kwa asori nanso de ehye omum paase no enye easy. Christopher kwa asori nanso ma ben omu ho. Let me continue. God will show his anger against those who don't obey him. Nyankopon ebufo beba oma omun di nyankopon di no mun di nyame mbra nsem no so no, because they do these evil things. You also did these things in the past when you live like them. Iti mo yesa anwoma we nyina tete no mugusu yesa anwoma we. Iti mo hunu Yesu Kristo no, mo mbra mbaji Yesu Kristo endi na mo ntwe mo ho mfiri sa anwoma boni ho. But now put these things out of your life. Yisa anwoma we efiri wu mu o Kristo ni. Anger, ebufuo, Kristo ni bu owa akwa asori nanso kakra bi na ne buefu ohun kra onchia no watwem na je say ne buefu. Are you a Christian? You are not a Christian. Who you a Christian ni ayisa ebufuo no efiri wakomemu obi be ka obi wasem kire wa na wo buefu na je say wo no Kristo ni papa, because Kristo ni papa no obeyi ebufuo efiri ne mu obi ya na de bone a ne bumfu. Mimi say wo didi matema me bumfu da me no be sa asere me no be sa akwa akobom ebi say na kire say me Kristo ni Yesu Kristo ba ni bufu obi dabi. Losing your temper, doing or saying things to hurt others. Say obeka asemboni be de etia obi ana aha obi obo ho timi didi obi atem say de ebeye ne ya otimi ka obi asem obi ho asem e kire obi na omu sere ni pakro no say de be ni pakro ne ya. You are doing it to hurt that person. If you do that and you are a Christian, that means you are not a Christian. It is true free sound no money. Let me continue. And saying shameful things. Say ombeka asema shame to like when you be wu no more srew na when you no more say na when you also true free sound no money. Don't lie to each other. O Christo ni awon so utwa ntro twun free entro twemu ebi se oyo Kristo ni a okwa asore na utwa ntro a wonye Kristo ni papa also kanokre. So let me continue. You have taken off those old clothes. See anu Yesu Kristo abantu ubeji Yesu dia sa nyoma boni nyina no eye entoma waye den we ye free so wabeji Yesu di ye be ye free so. The person you once were and the bad things you did them, now you were wearing a new life. It's waba Yesu mu waba ya body fufuro because you be bosu. If you are baptized, you are being born again. A life that is new every day. Abrabopa new life every day. You are growing in your understanding of the one who made you. You are becoming more and more like him. Greek or a Jew, circumcised or not. Okay, like him. In this new life, it doesn't matter if you are a Greek or a Jew, circumcised or not. It doesn't matter if you speak
a different language or even if you are a secular. It doesn't matter if you are a slave or free. Christ is all that matters, and he is in all of you. Etu baji Yesu Kristo di a also ye den obo abrabo pa eni se obo abrabo boni. So do what Jesus do. Ye de Yesu Kristo be ye. If so ye de Yesu Kristo ye na che say you are Christian, you are Christ like. If say Yesu Kristo ba ye no, wa metan obi a, wa medidi obi atem, wa anko ntokwa. Ntu bedi Yesu Kristo echi a eni se wo ntokwa. Yesu Kristo oba ye no, wa anka obi ho asem, wa ansri obi, wa ndome obi, wa mbo obi dia, wa ntu obi eduro. Ntu yo Kristo ni na otu eduro a, o ye Kristo ni papa na. If say na say onye Kristo ni, because ye Kristo ni a Yesu Kristo ba ni Bible mu bia say odumi obi a wa ntu obi eduro, wa anya bone, we ndidi atem, we ntwa ntro, wa mbo adwaman, wa nche trousers, we ntwa loto, wa num nsa kakai bites, wa num striker, wa num go, wa num appetition, wa ntwe asra. Yesu Kristo ambe num cocaine, wa amba shiwi, wa amba tiny yonko, wa amba she ni morre, wa amba she skinny ananti abonten. Yesu Kristo amba twi otofista, wa amba rasta, wa amba num tramol. Yesu Kristo amba num witofi, wa amba bo adwaman, obedo nipa. Yesu Kristo bae no obu nipa, wa mpapa nipa mu, wa anya peseminkunya ahantan nye den enini mu, wa mbe drodro tattoo bia wo no, wa andwen adwenbone, wa anya pedicure, wa anshe mesh, wa anshe rake. Yesu Kristo o share rake. Na wo Kristo ni akwa asori a wo say you are Christ like, wa ko share rake. Uduru heaven na Yesu Kristo be bo wasum. Obeka se obae no be share rake ana. Yesu Kristo bae mu so share rake. Yesu Kristo ba atare be no share. O share atade you. And also Christians, a man must share a man nyina share trousers. Not just say you are not a Christian, or must share side the class so the software name can. Not just say unye Christoni, we are Christoniam or Bible say men share trousers, men shall be that. If you say yes, Christo, one baby boss abrano. Christian just say, Ubedi yes witchy, put through heaven now wow paul. Yes, Christo, able to solve questions so by no. I also ye Christian, you are following Christ or Christ like no. Yes, Christo no upon whom. Now upon whom. And ye 1. And over Jim. Say 2. Who shall share mesh? Who bought mesh? Who shall share rig? Okay, can't we near chi? Just say, oh, cry the end wash ye we are no. It's your Christiania. Do what Jesus do. Ye the Jesus by ye no. Turn up your Bible with me. Let's go to Philippians chapter 4 verse 8 to 9. Philippians chapter 4 verse 8 to 9. 8. As I read, brothers and sisters, continue to think about what is good and worthy of praise. Think about what is true and honorable honorable and right and pure and beautiful and respected. Any and do what you learn and receive from me. Munya de musuaye a munya free Yesu Kristo hono. What I told you and what you saw me do. A muhu de Yesu Kristo ye no. Yekọ Bible ni ma Yesu Kristo ambeye boni bia obebo brapa. Etu wo wiase na se onsu utwa loto a. Fatu to Bible no na hwemu se Kristo ni a utwa loto. Ye a also ye Kristo ni no. Also ye Christ like no. You are following Christ no. Christ ba be twa loto ana. Wankasa obejeje wo ho. Makeups na wo ye no. Fako Bible nim na ka se na hwe se Yesu Kristo be ye makeups ana. Emma na mo share trousers no. Fako Bible nim na cheke fatu to ho se Yesu Kristo obe share trousers ana. So obe nom kakai bites ana. Se one ebufo woni ma na Yesu Kristo be jaya wade ana. Yesu Kristo opo no ho ana. Na Yesu Kristo be twempena. Yesu Kristo kra wan twempena wan ware mpoda. Na ene empena twe buso. Ena amanfo twempena e Kristo fo twempena so fo wo yira wo mpena. Asori panyin wo yira wo mpena. Kwa master wo yira wo mpena. Ena youth fo no mache mo ho afa me boy, me girl, me boy. Singen band fa cho mo afa me boy, me girl, me boy. Ena kotrofi nkokora mo amore mo mmere wa no. Mo da mo wi omo. Mo mo adwaman wa asori dem mo sa. Na Nyankopon ba betomo. Yesu Kristo ba betomo. Yesu Kristo oba no wan twempena da oni yire mpo. Oni oba bia nkɔhye kɔna bibia
na mo asofofo mo wi asore mma no mo ko heaven na Yesu Kristo bebusa mo se obaaye no wo se wo ye Kristo ni wo fata Yesu Kristo be boss abra na na obo sa abra na nka odwin se nka odi adom bebre yin obo sa abra na odwin se nka obewudi ni mo ja abeje yenkwa mo si e Kristofo no mo hwe yie na mo twem ho mfiri boni nim. What I told you and what you saw me do, and that God who gives peace will be with you. And who share say the Yesu Kristo e bo bra now di Yesu Kristo chi a Nyankopon asum de nya den enka mo enti ene amanfo ya na ye bone enti na peace eni Ghana no peace eni wiase wiase nyina ye bone Ghana bone ekoso Ghana no enye easy bone ekoso wiase no enye easy enti metina se na medwene ho a na SMS o se misu ebise wiase de ekoso wiase no enye easy asofo kra na di bone kese asofo kra na di bone kese sofo bu o wa okoji eduro de na asore na djuma nti okọ eduro so a na oye den o kunipa na o de twedom nti me hwesa noma we ekoso wiase a na me wra ho na etwa se oye den etwa se misu ejeme man Ghana ebise Jeremia esu je ne man Israel Nehemia nso saa osun ye iti na me nso meti we o se misu ejeme man Ghana ebise de ekoso Ghana no enye easy sisi an gay lesbian anyway no so no omu dia ko parliament omu ba be den abaji atum bone kese omu dia ko parliament omu ba be dwendwen ho mete saa asem we membla mbesere ana ntu yo Kristoni na se o sere a mese ya na ho ye mawre ho ye memobo ebise wonti Kristo som na se uyo Kristoni weni age de ekoso Ghana bone ekoso no o se usu na usakra amanfo Ghana say Yesu Kristo ba entu pa che say akra ahin no benya wo Ghana ha akra ahin no benya wo Ghana hwe bone ekoso wo Ghana na wo yo Kristo ni wani age wo seresere ondwene daache ondwene wa atemuo no su na dwen wa atemuo no say wu su no wu a obekọ heaven na obekọ bonsam jim su na dwene baby a wokọ evi say onipa nka onim wo wie ya nka wo ye den nka wo sun wefunu daka nko nipa nim na wie ya nka wa start isu osu baby obekọ iti obi bo onyomo se misu mewie yo misu me osu na wie ye iti uyo Kristo na osiresi aya na ho ye momobo su na su wa wie ye baby obekọ achichide na ma na eyi na ewo no ho no odi akata no ho owu pe na owu ahye na ade enim ebi so onu wa boa no ho dada iti su na su wa wie ye baby obekọ su ji wo my Ghana mummo mpaye ma Ghana mummo mpaye ma ewiase nyina. The Christian's identity in Christ. Turn up your Bible with me. Let's go to John chapter 10 verse 9. John chapter 10 verse 9. As I read, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Yesu Kristo si ono ne kwan no. Na wa obe fa de so no obeje o. Whoever enters through me will be saved. They will be able to come in and go out. They will find everything they need. Uba Yesu Kristo mu a, ubenya de ope. Na so okọ bosom nchan a, unya de ope. Ukodi kwekufiri echi a, unya de ope. Ukọ bosom wo se ope sika, onfa maw. Ukọ malam ho se omwa wa, onfa maw. Even komfo ana bosom kese kro wo wiase nyina, a ye fe no Baal bosom. Omu bompa ye kire Baal bosom enti omu. Like when tiomu nenso Elijah bompa ye kire Nyankopon no Yahweh. Nyankopon Yahweh esuma oja ebe shi afore bochi ya no sacrifice no. Eti na chese bosom kese mpo e wo Bible mu the whole world obi ani nsa bosom no efe ne Baal no. We ti ma anya hwe na wo a wo she Ghana ha tokuro kitikiti mu wo bosom di kwekufiri sa kwekufiri bosom no. Omum wa abrochi no omu nim sa kwekufiri no. Nanso Baal bosom the whole world akraketu akra no mnienim no. Nanso Baal bosom krenti man ama oja emfiri so ambehye sacrifice no. Na wo bosom kwekufiri no wo Ghana ha no. Ono na obetimi aye bi papa ama o. Udi agro bra Yesu Kristo mu na sum tiasefo Nyankopon Isaac nyame
Abraham nyame, Jacob nyame, Elijah nyankopon, Elijah a obom pa ma oja firi soro be hye ye no. Saa ti asefo nyankopon no ma aja e be hye Baal abosom no. Saa bosom no. Yesu nyankopon e ma eja e be hye no no. Saa nyankopon no se e de som no. A ye ti asefo nyankopon a ye fre ne Yahweh. So let me continue. Okay, that's all. John chapter 10 verse 9. Christians, you must come to Jesus because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Oba ni mu a obenya enkwa. Oba Yesu Kristo mu obenya enkwa. So I have finished reading John chapter 10 verse 9. Oba Yesu mu a obenya enkwa. If you are in Christ, you are new. We are body fufuro. Turn up your Bible with me. Let's go to 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. As I read, when anyone is in Christ, it is a whole new world. Se oba Yesu mu a wa ba beye ewiase foforo. Ebi se yewo ewiase nyoma. Eni yewo heaven mu nyoma. Nti ba Kristo mu a weni ba do osoro ahimemu. No wadwene osdewo esoro no ebi se uwe ni daso se dabi eniji beba ewo osoro fie asase so nye ye fie iti udi wiase no mechi ka sika ene enyoma ewo wiase ha ya na ohoye memobo ebi se emre ya ye wo mu eyemre a ewiase na nche ebekọ na wie yesisi ya enti se usu se wo pe sika wo pe aware wo pe ka wo pe dan na ohoye memobo efi se also ma weni eda Yesu Kristo so eni nyankopon so ebise wiase mu ayewo mu enche ebekọ na wie yesisi ya the old things are gone into ba Kristo mu a wonyama dada no beden ekọ suddenly everything is new bibia beye foforo. All this is from God. We free nyame through Christ. God made peace between himself and us, and God gave us the work of bringing people into peace with him. Eti wa ma say ebe ma twe amanfo wo boni mu aba Yesu Kristo mu no ma ba benya asumdie. Why should we become a Christian? Adentina ye be Christoni. Let's go to Luke chapter. Okay, first we are all saved. Let's go to John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. John chapter 1. Sorry for delaying. John chapter 1 verse 12. As I read, but some people did accept him. They believed in him, and he gave them the right to become children of God. If you believe in Jesus Christ, to them he gave them power to become the sons of God. First, we were slaves, and even we were dogs. Not first, yem fatase yebeye nipa. Nanso ubi abaji Yesu Kristo di no. To them he gave us power to become the sons of God. Inti si say yaba beye nyankopon mba. Na yabe nyankopon mba no. A yabra ba be fata Yesu Kristo no. O se edaso ekoboso nwa ana. O se edaso twaluto ana. O se edaso edi wi tofi na ana. O se edaso ebo adwaman. O se edaso di nkonkonsa. O se edaso sire amanfo. O se edaso bu amanfo eguso. O se edaso eye masturbation ana. O se edaso ehwepo no ana. O se edaso etan nipa ana dabi. Oba Yesu Kristo mu ani se odaso yesa enwoma pani. O se obo obrapa. Why should we become a Christian? A question. Why should we become a Christian? I didn't know you be a Christian. A question. Turn up your Bible with me. Let's go to John chapter 14 verse 6. The same John chapter 14 verse 6. Verse 6. After Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. The only way to the Father is through me. O pese wo ko nyankopon ho a je se wa fa Yesu Kristo so. If se Yesu Kristo ni okwan ene no kure. Na wa mfa Yesu Kristo so a enya de obekọ osran memu. Ezu pese ohun nyankopon a so fa Yesu Kristo so. Enti o say nti I am the light, the way, and the truth. Onna o fa no so a oye kwan ye fa no so e de ko eja nanim. Iti wa o ye bone no o fa ye wa fa Yesu Kristo so ana. E ma be se na e she Jerry trousers no loto na amutwa no
mo de fa Yesu Kristo so akwa Nyankopon wa na dabi oso obebo brapa ebi so obo brapa ene chese wo fa Yesu Kristo so de akwa Nyankopon ho ebi se Yesu Kristo eye otini ni ombo adwaman onye krono ombo krono onye adebone on sharp skelenke onke kan kanano onke kan ni echi onyi na ni echi nwi ntungu on sha asumade Yesu Kristo obuno ho or respect no ho. Let's go to 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. As I read, don't love this evil world or the things in it. Emamundo wiase any enoma ewo wiase mu. If you love the world, you do not have the love of the Father in you. Enti se udo ewiase a na chese Nyankopon do no enye den entina wo mu. Enti udo ewiase nyoma ushiri a Nyankopon enti wo mu. Nyankopon do enti wo mu. Onu nkoke na Nyankopon do enti wo mu. Otwi asere a Nyankopon do enti wo mu. Ose onum apetesi a Nyankopon do enti wo mu. Onum goal striker blukutu akakai bites a Nyankopon do enti wo mu. Utwa loto a Nyankopon do enti wo mu. Oba be se o she trouser jerry perme makeups lipstick bleaching apuskelenke ena mesh no Nyankopon do enti wo mu. Abortion no oya Nyankopon do enti wo mu. Adultery no Nyankopon do enti wo mu. Homosexual no gay lesbian any all those things no Nyankopon yes anuma na Nyankopon do enti wo mu. Pornography na ohwe no Nyankopon do enti wo mu. Ashawo prostitute oya Nyankopon do enti wo mu. Masturbation na wo ye no Nyankopon do enye den oya sa Nyankopon do enti wo mu. Porno acting no o acti porno no oya sa de na Nyankopon do enti wo mu. Saka wa ho na wo ko no occult voodoo incantation juju magic spells voodoo wicca or wiccan witchcraft hypocrite stealing and bitterness no Nyankopon do oya sa de na Nyankopon do enti wo mu. Divorce dating anger backbiting backsliding judging oya sa de na Nyankopon do enti wo mu. Lying obi otwa ntro Nyankopon do enti ne mu. Ahantanfo oya sa o ebisa ahantan honhom no wo mu a Nyankopon do enti wo mu. Cursing o curse amanfo no wo to amanfo eduro no wo de eduro energy wukunu wo de eduro energy wo yire oya sa de na Nyankopon do enti wo mu. Discourage ubu amanfo abem amanfo oye nyamedwuma na wo bu o mabem se do mbe backslide no meja nyamedwuma no oya sa de na Nyankopon do enti wo mu. Envy people, hatred people, gambling people. If you do that, God's love is not in you. Gossip mo amuka amanfo ho nsem na mo sere amanfo no mo ya sa de na Nyankopon do enti wo mu. Greedy Nyankopon do enti mu. Insulting mo amudidi empanifo ene enkola atem no mo ya sa de na Nyankopon do enti wo mu. Rape rape amanfo mba no Nyankopon do enti wo mu. Lazy democracy scamming persecuting not giving one child here no sa nyuma we nyina mo ya Nyankopon do enti wo mu. Selfish stubborn tattoo evil thought pedicure long nails skinny amaware autofista rastas for no so no mo ya sa na Nyankopon do enti wo mu. Tra more real tough fornication adultery unmerciful wunhu amanfo mobo no wo ya sa Nyankopon do enti wo mu. Unrighteousness wo a wo honte Nyankopon do enti wo mu. Unrespect obi a on respect ombu empanifo ombu nkura on respect obi biara chese wo ya no bone obedidi watem otimi kuntokwa one ne maame ne papa timi kuntokwa wo sa akla no wo mbu ade wo ya sa ade a Nyankopon do nye den enti wo mu. Blasphemy ebusosem na wo kan Nyankopon do enti mu. Discriminating otan no persecuting and discriminating wo papa nipa mu no chese won kwa na ho te na memfa ho nkame we de onye minipa we de onye minipa we ye madamfo wo papa nipa mu ya sa Nyankopon do nye den enti wo mu. So let me continue. This is all this self. Don't love this world or the things in it. If you love the world, you do not have the love of the Father in you. This is all there is in the world. Wanting to please our sinful selves, wanting to sinful things we see, and being too proud of what we see. Mo mama nije die mo hu owiase mu. Enti eba sa Nyankopon do nye de enti mu. Ebi so otwe ho free ewiase odi wani dane o dane wachi
de kyerɛ wiase na wo ma w'ani so hwɛ ɔsoro ahemman mu a nyame dɔ ne na yɛ den ɛtew mu na sɛ wa ma w'ani so anhwɛ soro na wo di w'ani hwɛ ewiase nnɔma mu a na wo di wiase nnɔma akyi a nyankopɔn dɔ no ɛnyɛ den ɛntew mu and being too proud of what we have but none of this comes from the Father. They come from the world. Enuma we nyina mfiri nyame efiri ewiase. The world is passing away and all the things that people want in the world are passing away. Ewiase etwem na de wo wiase nyina so ye den etwem. But whoever does what God wants will live forever. Mo a mo beye de nyankopɔn epe no, mo betena se da ensanda da you live forever. Eti wo boni mu a twe ho firi boni nim na bra Yesu Kristo echi na bebo abrabopa na you live obeji Yesu dia you live forever and you be a Christian. If say Yesu Kristo no wa anye boni Yesu Kristo one ne nkwa one ne wiase han eti wo ba Yesu mu a obebo obrapa no ashren no ama okani ashren ama afoforo afa oso ehu Kristo eti mu a mu ye boni eye enoma boni no munjai na mumbra Yesu Kristo mu na mumbra mbe Christian mumbra mbe Christ like na mundi Yesu Kristo echi na munhwe Yesu Kristo amana mo no na munso mumfa so. So now in Christ we have both. In Christ we are forgiven. In Christ there is peace and joy. In Christ you made new. In Christ you are loved and accepted. So if you haven't yet or accepted Jesus Christ, I encourage you to repent of your sins and place your faith in Christ Jesus today. Thank you. May the Lord Yahweh bless you and keep you. May Yahweh shine his countenance upon you. May he be gracious to thee. May Yahweh lift his countenance upon thee and give thee peace. Peace in your home. Peace in your house. Peace in your business. Peace in your school. Peace in your church. Peace in your office. Peace in your marriage. Peace in Ghana. Peace in the whole world. Thank you. If you watch this video, share it. Let us spread the word of God. Thank you.